Kei te muru tonu te ahi o te pakanga ki roto i te whenua o te Ukraine me te aha i rere atu e tahi hoia o Aotearoa nei ki Uropi i te ata nei ki te āwhina i ngā pārūrenga o tēnei riri. Kia tahuri ake tātou ki tā tātou tu te tōranga pū kia te Okiwa McLean i te whare pāre mata i tēnei wā mō ngā whakamarama o te wā, nō reira te Okiwa e te tuakana, he haka i a koe. Tika tonu tēnā e skori no te ata tonu nei whakapari rau atu ai te wakarererangi C-130 i whenua pai ki Rūropi mō ngā marama e rua te haere ake nei. Ko tā rātau mahi he tauawhi, he tautiaki i ngā tomokanga ana he i ngā rā ko te waikanaitanga kia kaua tētahi āpiha o Aotearoa e kuhu ki Ukraine. Tōna tokowaru o te rima te kaurā kua tukuna ki Tiamana, ko tā rātau he āwhina, he tautiaki i te tukutanga atu o ngā rauemi whakamāwia kei te ora o te tangata ki roto o Ukraine. Heoi i kōrero mātou ki te minita o pe kātua kia pēni hēnare, i reira hoki rā ia i te ata nei i te wā i wehe atu ai, te hokokura nei ki tā wāhi, me tana ki ake e whakapono nui ana ia ki te o pe kātua ka tutuki i a rātou ngā mahi, kei mua i te aroaro. The New Zealand Defence Force is always ready to respond when required. So I'm quite confident that the New Zealand Defence Force, should it be required, are there to respond. But like I said, Cabinet's been quite clear on our instruction with this particular deployment, and it will take Cabinet to make any further decisions on that particular matter. Nā, tēnā kaupapa te Okiwa, engari kaupapa nui anō i hua ake i te whare pāre mata i te rā nei ara, hei te wainganui pōnei ka heke te motu whānui ki te rama karaka, neha? Aira, hei te pōnei ka turakina ngā taiapa o whero i te pūnahara matoru. Hea hai, kua au atu, kua hipa atu te āwhā, te taia niwha o mi kōna i a tātou, hei tā te kāwanatanga. Arā, hei tā rātou, kua ki te airoto i ngā wiki, kua heke te nama o ngā kehi i a rā. Ta tū rā ki te hunga kua hōhi peratia, nā ko nā e whakapono pau te kaha ana, te kāwanatanga e haumaru ana, kia hūnuku te motu whānui ki roto ki te karaka. Kāore he here mō te toko maha tāngata ki rō whare ki wahoa nohoki, no reira ka kare kore, ka waipuke tia ngā wāhi inu, me ngā wāhi kai hei ngā rangi te haere ake nei. Heoi, ko te maru hātonu tērā me mau i a tātou, hei tā te minita mō ngā take oru tānei, e haumaru ai tātou i te horapatanga o te omikona, me mau tonu i a tātou ngā maru hā. At Orange, they remain an important protection. For this reason, we continue to encourage the use of face masks when people are out and about in public, including on flights, retail, public transport, and in public facilities like libraries. For workers, face masks are still required at some gatherings and events, close proximity businesses like hairdressers and food and drink businesses. Ki hai te kai ārahi takirua o te pāti Māori a Rāwiri Waititi i whai wāhi ki te kōrero mai kia te karere mārunga kāmera. Engari hei tāna kua oti noatu i ngā marae, maha o te motu o tirai ngā hapori, maha o te motu, te whakatui o rātou anō rautaki e haumaru ai rātou. Hei tāna ki te iwi, kia kaha tonu tātou ki te pupuri, ki te mau, kia ita ki a tātou ake tikanga e haumaru ai rātou. Ka mutu e kore, ka hore e skori, he pāhotanga tēnei kūaroa e tāri ana e te tini me te mano, i nā rā e rongo ai rātou i te mate aone i te kainamutanga mai o te aranga kātahi o tira o ngā hararei kura kārua e Scotty. Rora wātu nei e tāri ane te Okiwa e hoa, kōti a koe ngā kaupapa nui e rua te whakamārama mai nā reira e mihi atu ana ki a koe te Okiwa McLean e te iwi i te whare pāre mata. Tēnā koe.